professore Vernon Smith è qui in Italia, ospite dell'Istituto Bruno Leoni, e ne approfittiamo per fargli alcune domande, ovviamente sulla crisi finanziaria mondiale. La prima domanda è, ma che cosa è che ha provocato questa crisi mondiale? Perché ci sono, diciamo, tre filoni di interpretativi. Uno è un filone che riguarda la globalizzazione nel suo insieme, cioè c'è uno squilibrio tra la Cina che produce e risparmia moltissimo e l'America che acquista i beni prodotti dalla Cina e spende molto, consuma molto indebitandosi. Questo è un sistema che ovviamente non può andare avanti all'infinito e questa è la prima spiegazione. La seconda spiegazione è dipende dal mercato. L'idea che il mercato si autoregoli è un'idea sbagliata. Quindi troppa poca trasparenza, troppa poca regolazione e troppa greed, cioè troppa diciamo, desiderio di guadagnare da parte di coloro che... E poi c'è la terza spiegazione, che mi sembra sia piuttosto la sua spiegazione. Cioè questa è una bolla che nasce dalle case, dalle abitazioni, che hanno avuto un aumento di prezzi sconsiderato, e lì si deve curare. Ecco, io vorrei sapere quale di queste tre spiegazioni secondo lei è quella giusta. Franco, it's a pleasure to be here, and I want to first say something about this particular housing bubble. So we already had those institutions in place, and now we're going to make it even more attractive to buy and own a home. We make it tax-free if you resell it after you hold it 2 years. And I think that jump-started this mother of all housing bubbles by, if you take one asset and treat it that way, then you can expect money to flow into that asset. Now it's in the United States, housing wealth is not trivial. It's a third of all of U.S. wealth. About another third are all listed companies. Yeah. So we're talking about taking one asset that's a third of the wealth of the economy, and we're going to make that free of a capital gains tax. And then all these other assets, we're going to continue to levy a capital gain. I think that diverted funds into those. And then now people, and that started the prices going up. Well, of course, everyone now expects prices to rise. The seller expects the price to rise, and he can find a buyer after 2 years and sell it at a higher price. The banks expect prices to rise. The insurance companies that insure mortgage, they provide mortgage, they expect prices to climb. Normally, these markets are regulated naturally. Banks don't want to loan you the full value of your home. Property. They want you to make a down payment, and the bigger the better. And they typically like because that cushions in case prices decrease a little bit. They typically want a third down, but now in some of these Fannie Mae and some of these other programs, we lowered those down payments because we want to. And so it was a combination, I think, of trying to do good for people of less means, making it easier to buy homes, and to become wealthy, and then doing away with the capital gains tax. I think that jump-started the mother of all housing bubbles. And then that spread to the stock market.